Okay. আমি এখানেই বলবো। Farhana, we can start. Okay. So, good afternoon, everyone. Thanks a lot for joining us today for this webinar. I'm Farhana. I'm working as the Assistant Director for the Center for Gender and SRHR, Sexual and Reproductive Health and Rights, at the School of Public Health, BRAC University. That's a pretty long introduction. So I will be moderating this webinar today. Okay, so just before starting, I just want to say that we are very much aware about what's happening in the coastal area, and our thoughts and prayers are with the people living in there, and also with the frontline workers who are working to evacuate them and, you know, doing other safety measures. Having this disaster in the middle of a pandemic, it's kind of making the situation worse and worse. এই যে এতগুলো মানুষকে যখন শেল্টার হোমে নিয়ে যাওয়া হবে, আমরা মাত্রই আলোচনা করছিলাম, সেক্ষেত্রে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর কোনো অপশন নাই। এত হাজার হাজার মানুষ একটা জায়গার ভিতরে থাকবে, আবদ্ধ জায়গার ভিতরে থাকবে, সেক্ষেত্রে আমরা জানি না কে পজিটিভ কে নেগেটিভ, সো দ্যাট উইল মেক দ্য সিচুয়েশন ওয়ার্স। সো আওয়ার থটস এন্ড প্রেয়ার্স are with them. So the title of our webinar today is Gender Violence and Women's Experience During COVID-19. Gender-based violence is a major human rights concern, human rights issue, and the ongoing pandemic made it even worse. Most of us know that the number of cases of domestic violence is increasing every day. So I think our discussion today through this webinar, we will have some effective discussion today in this webinar session on this very important and relevant topic. We have two wonderful people with us today as the panelists. Our first panelist is Shaheen Anam, Executive Director of Manusher Jonno Foundation. Shaheen is also a very well-known human rights and women activist, working closely with many international and national platforms to promote women's rights. Her organization, Manusher Jonno Foundation, recently carried out a nationwide survey on the gendered experience and violence against women while this situation, while the lockdown going on. And Shaheen will be presenting today some of the findings from that research, along with some steps forward. We have Shahana Siddiqui, who is an adjunct faculty at the James Cregan School of Public Health, BRAC University. Currently, she is doing her PhD on medical anthropology from the University of Amsterdam. Shahana has been very active in terms of, you know, last couple of months, conducting research focusing on gender and SRHR issues. And she will be presenting some of her findings, some stories today from her research. So before we start the presentations, I would like to mention a few things. Presentation, দুজনের presentation 20 minutes করে হবে. Each presentation will be for 20 minutes. দুটা presentation শেষ হওয়ার পরে we'll have 15 minutes for question answer session. Unfortunately, we will not be able to take questions directly from the audience, but we would really request you to please write your questions in the chat box. আমরা আমাদের এই সেশনটা ফেসবুকেও শেয়ার করা হয়েছে, ফেসবুক লাইভে। সো আপনারা আপনাদের কমেন্ট ফেসবুকের প্রশ্ন ফেসবুকের কমেন্ট সেকশনে দিতে পারেন। We have a wonderful communication team with us working today who will be collecting the questions and send it to me, and we'll get back to you on the questions after the presentations are done. So আর দেরি না করে আমরা মনে হয় প্রেজেন্টেশনটা শুরু করি। শাহিন আপা, over to you. Let's start. Yes, with please. Your Thank you. Thank you. Thank you. Could I have my presentation on screen, please? Thank you. Next page.
Okay, so I'll just start by introducing myself. I'm Shaheen Anam. I'm the Executive Director of Manusher Jonno Foundation. I'll say very quickly about Manusher Jonno Foundation does. It works through partner organizations to ensure the rights of the most marginalized people, ensuring their rights to quality services, to ensure that all their fundamental human and constitutional rights are maintained, and we have a rights-based approach through all the work we do. Our core principles are equality, respect for diversity, transparency, accountability, and gender sensitivity, plus leave no one behind. We totally adhere to the principles of the Universal Human Rights Declaration, which says that all people are equal and have equal rights, and rights are inherent and indivisible. So that is where we place our organization's core principle. We work in 56 districts, and we have total 140 partner organizations all over Bangladesh. Next slide, please. So one of our main work, we work on 5 thematic areas. So one of them is the prevention of violence against women and children. Now, as we all know, that the COVID pandemic is an extraordinary emergency situation, and we also know that in any emergency situation, even if it is man-made, natural disaster, women and children end up bearing the main brunt of this crisis. And that is true. It's a global phenomena. It's true. It happens everywhere. And that is why during this pandemic, we are seeing that, again, women and children are suffering the most. Now, violence against women and girls it's a social, cultural, and economic problem in Bangladesh. It has to do with the mindset of people, of how society looks at women, how women and girls are perceived, and really what are the systems and processes in place to ensure that women and girls are able to lead productive and live in safety. Now, this pandemic, এত এটা ছড়িয়েছে, এত মানে এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতা এত বেড়েছে that the UN Secretary General has been forced to make an announcement, and he has urged all countries in the world to look into this issue and give it due attention. So that means all the member states are obliged to give due attention to this issue of violence against women and girls. Next slide, please. So what we did from Manusher Jonno Foundation, we undertook a very quick survey of trying to find out that what is the situation of women and girls. And it was a mobile survey. As you know, it comes with a lot of obstacles and limitations. We were able to talk with 17,000 plus respondents, mostly women and children, and 24 partner organizations participated. So I will say right in the beginning, it's not a nationwide survey. We only went to those areas where our partners work on violence against women. And I will tell you why, because although we have 140 partners and we did try to collect information, but most partners were really not ready or really not oriented to get this information. We had a questionnaire. We had developed a questionnaire to ask these questions. And one of the main reason we wanted to do this is that to let our target group know that we are beside them, that there is somebody monitoring what is happening to them inside their homes. We also wanted to provide counseling support and liaise with government services and whatever is available, and
so that partners, our partners, আমাদের সহযোগী সংগঠনগুলো যেন এই নারীদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক রাখতে পারেন। এবং আমি প্রথমেই বললাম এই পুরোটা করার উদ্দেশ্য ছিল যে যে নারীরা বাড়িতে আছেন, ঘরে আছেন, তারা যেন মনে করেন যে না, কেউ কিন্তু ওদের দেখাশোনা করছে, কেউ জানতে পারছে যে ওদের বাড়িতে কি হচ্ছে। নেক্সট স্লাইড, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। হ্যাঁ, তো আমাদের সার্ভের কিছু মেজর ফাইন্ডিংস আছে। আমি প্রথমে একটু লিমিটেশনস এর কথা বলি। অবভিয়াসলি বুঝতেই পারেন যে এই লকডাউনের মধ্যে এই কথাগুলা বের করে আনা খুবই কিন্তু কঠিন ছিল। এরা খুবই হেজিটেন্ট ছিল কথা বলতে, অন্যরা অন্য ফ্যামিলি মেম্বারের সামনে কিভাবে বলবে। তারপরে আরেকটা বড় ইস্যু যেটা হয়ে এসছে, যেটা হলো যে নারীদের ওয়ার্ক বার্ডেন কতটা বেড়েছে এই সময়, যে বাচ্চারা সারাক্ষণ স্কুলে যায় না, বাসায় আছে, স্বামী অন্য অন্য সদস্য ওরা বাসায় থাকছে, ওদের জন্য রান্না বাড়া, ওদের জন্য টেক কেয়ার করা, সো দে আর অ্যাজ ইট ইজ দে আর ওভারবার্ডেন। তারপরে ওদেরকে হাজবেন্ড বা অন্যান্য সদস্যদেরকে নানান ধরনের সার্ভিস প্রোভাইড করতে হচ্ছে। একটা কথা আমরা, এটা খুব স্পর্শকাতর, আমরা খুব বলি না, কিন্তু দিস হোল ইস্যু অফ সেক্সুয়াল ডিমান্ড অন ওয়াইফস হ্যাজ অলসো ইনক্রিজ, যেটা আমরা খুব একটা ডাইরেক্টলি বের করে আনতে পারি নাই, কিন্তু আমরা কিছুটা পেরেছি আনতে। ফোন কল অ্যাটেন্ড করাও তাদের জন্য খুব কষ্ট, বিকজ ওরা বলে যে কার সঙ্গে কথা বলছো কেন। এই লিমিটেশনস এর মধ্যেও কিন্তু আমরা যতটা তথ্য আনতে পেরেছি, even under these limitations we were able to bring the following information which I'm going to present to you now. Next slide please. Next slide. Yes. Now recommendation e chole eschi. Please can we go back to the main, to that slide where amader main finding er age, before this please. There's another slide. Yes, thank you. These are the major findings. So this is the main sort of crux of our survey. So as I said, that our 24 partner organizations spoke to 17,000 plus women directly, and reported 4,249 incidents of violence against them. And these violence range from mental torture, as you can see, to 2008, physical torture, 1,308, economic abuse, as you can see that, আমাদের সমাজে যখন খাবার একটা সংকট হয়, অভাব হয়, it is the women and girls who eat last and who eat less, and that is also happening now. So these are economic abuse, or abuse to their physical being. And of course, as I said before, sexual torture, women were very, very hesitant to talk about it, but it needed a bit of probing. And I think that this is hugely underreported, because this issue is coming from all over the world. পুরা আচ্ছা, আমার কাছে একটা প্রশ্ন এসেছে, আমি পরে ওটা উত্তর দিব। তো আমাদের I'll come to child violence, যেটা we are very, very concerned about the probability of child marriage increasing. We have found 33 in this population, 33 young girls have been married off, and our partner organizations, through various means, and I'll talk about that later, have been able to stop 141 marriages. Now, our point is, if it has been stopped today, there is no guarantee that it will not happen tomorrow, because as the tension in the families increases, যখন অভাব বাড়বে, যখন দীর্ঘায়িত হবে, তখন এই নারীর প্রতি, শিশুর প্রতি সহিংসতা বাড়ার, ওদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া, ওদেরকে স্কুল থেকে সরিয়ে আনা, ওদের পড়াশোনা বন্ধ করা, এই সবগুলোর একটা সম্ভাবনা রয়েছে। বাচ্চারা দে আর ফেসিং ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, বাড়িতে আছে, বাড়িতে টেনশন, অভাব, ওদেরকে বকাবকি, ওদেরকে মারধর করা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। আমাদের আরো ভয় হলো যে অনেক বাচ্চারা আরো they'll be pushed into work. So that's also a kind of abuse and torture against them. They might be pushed into hazardous work to provide support to the family. There's been 24 incidents of rape, sexual harassment, and also 2 cases of murder.
নাও আমরা কিরকম সাপোর্ট দিতে পেরেছি, আমাদের পার্টনার, প্রত্যেকটা পার্টনারদের মধ্যে there is a designated counselor যারা ফোনে তাদের সঙ্গে কথা বলছে। আমার কাছে এখানে ভালো ভালো প্রশ্ন এসছে, আমি উত্তর দিব, প্লিজ একটু এখন একটু সরিয়ে নেন। আচ্ছা, এবং কনস্ট্যান্টলি ফলো আপ করা হচ্ছে। সো with 2000 respondents we have been follow up. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যেটা ইস্যু আমি বলবো যে about more than 1600 women reported that they have not faced this kind of violence before, you know. So আমি এটার সম্পর্কে ফাইনালি আমি একটা জিনিস বলতে চাই, that in an environment in Bangladesh where domestic violence is, as it is a very high rate, as you know, BBS had done a survey in 2010 and again in 2013 saying that 65% women experience physical violence from intimate partners, তাই না? So এটা আমাদের 2013 সালে। এখন আমরা তো কোনো নেশন ওয়াইড এখন একটা কম্পারেটিভ স্টাডি করছি না, কিন্তু from this 27 districts and 602 villages আমরা যা চিত্র পেয়েছি, আমরা we can really conclude that that domestic violence and other forms of violence against women and children is bound to increase with continued lockdown, with continued deprivation in the family, with continued rising tension between the family members. বাড়িতে আছে, কাজ নাই, বোর্ড আছে, আউটলেট নাই। So all these different kinds of abuse, which means domestic, verbal, physical, economic, psychological, and sexual abuse is, will tend to increase. So আমি একটু recommendation ইয়েতে চলে যাই। Please let me know how much time I have. Can the host, can the moderator let me know how much time is left for me? আচ্ছা, হয়তো শুনতে পাচ্ছে না। তো আমরা এখানে কিছু রেকমেন্ডেশন রেখেছি যেটা আমরা খুব স্ট্রংলি বলছি। ফার্স্ট অফ অল, আওয়ার ওভারঅল রেকমেন্ডেশন ইজ দ্যাট কোভিড রেসপন্স প্ল্যান যেটা হয়েছে, অ্যাকশন প্ল্যান, it must include this issue of violence against women and children. It must be a part of this whole action plan and should not be brushed aside because people are khabar nai, livelihood nai, because these are very, very important issues. Thank you for letting me know. I have 8 more minutes. We are also demanding speedy arrest and trial of perpetrators and to accelerate and ensure health, legal, counseling, food and livelihood support which are being taken by the government. আমরা একটা রেকমেন্ডেশন করেছিলাম, এটা দাবি ছিল ভার্চুয়াল কোর্ট চালু হওয়া। We are very happy to know that that has started, but we still don't know how many cases of violence against women are coming to those. That is important to see and we need to monitor that. যে এই যে ভার্চুয়াল কোর্ট আরম্ভ হয়েছে, সেখানে আর উইমেন্স women যারা ফেস করছে ভায়োলেন্স, is this being at all addressed? আমি শুনেছি গাজীপুরে একটা খুবই, you see what happens is that violence against women এর তো অনেক স্টেজেস আছে, unless it is a serious issue like she is murdered or she has been totally incapacitated, it does not get the attention of the the policy maker or law enforcers. So that is also a very issue of concern. We have to increase awareness by mobilizing groups, even virtually. What Manusher Jonno Foundation has done is we have developed some common messages and we have distributed those to the union parishad, to mosque, to mandir, to the local authorities to be disseminated through mics and other means. ওখানে যখন মেসেজ দেওয়া হয় যে হাত ধুতে হবে, ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে, আমরা কিন্তু এই মেসেজগুলো সঙ্গে সঙ্গে দিতে বলছি। এবং এই মেসেজেস হলো যে এই সময় ফ্যামিলি একটা কোহিশন, একটা ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা খুবই দরকার। এই সময় যদি নারী প্রতি সহিংসতা হয় তাহলে এটার আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। What we are saying that during this time, it's very, very important to maintain good family relations. And if women
are victims of violence, then due process, they you know, the perpetrators will have to face punishment. All the safe homes are closed, so it's we got few phone calls saying please remove us from here, and we were really in a very difficult situation as to where they can be sent. There are some private safe homes that our partners run, so some of them have been sent there, but taking them away from the home, ami chole gele bachchaderke ke dekhbe, ke ranna bari korbe, so women are beset with so many problems that amra etake comprehend korao for other people it is difficult, you know. And finally, as I said, that the national response plan must include this whole issue of violence against women and children very, very seriously. And we are again saying that the helplines, as we all know, everybody must have access to these helplines, which is 109 999 16430 1089. It must be made much more functional. We have spoken to the Women's Ministry, to the One Stop Crisis Center. They are saying এটা সারাক্ষণ অন আছে, কিন্তু অনেক সময় আমরা আমাদের যারা টার্গেট, আমাদের রেসপন্ডেন্ট, ওদেরকে জিজ্ঞেস করলে বলে যে না আমরা ফোন করে এটা আমরা রেসপন্স পাই না। সো অনেকেই পাচ্ছে, অনেকে পাচ্ছে না। Finally, I would like to say we really appreciate government's efforts are constrained because of the huge pandemic crisis this has brought, livelihood, lives, saving lives, all that. However, this whole issue of violence against women and children and the threat that this pandemic is you know, putting them under should not be taken lightly. It's a very, very serious issue, and which has been exacerbated by this pandemic. I think I have almost come to the end of my time, and I thank everyone for organizing this, and I'll be very happy to answer questions later on. Thank you very much. I end my presentation here. Thanks a lot, Shaheen Appa. That was like very informative and excellent presentation. And you were like right on time without like any reminder or anything. That was like excellent. So আমরা কিছু প্রশ্ন অলরেডি পেয়েছি শাহিন আপার কাছে, কিছু অডিয়েন্স থেকে, বাট আমরা যেহেতু বলেছি যে দুইটা প্রেজেন্টেশন শেষ হলে আমরা একসাথে প্রশ্নোত্তর সেশনে যাব। সো আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলো রাখছি সেই প্রশ্নোত্তর সেশনের জন্য। এখন I would like to invite Shahana Siddiqui to start her presentation. Shahana Appa. Thank you so much, Farhana. আর শাহিন আপাকে অনেক ধন্যবাদ, মানে পুরা মানে বাংলাদেশে একদম রিয়ালিটিটা মানে ধরে নিয়ে আসার জন্য, এবং তার সাথে ডেটা ওয়াইজ আমি জানি মানে আপনারা এটা মানে আপনি এই ডিসক্লেমারটা করেছেন, কিন্তু ডেটা ওয়াইজ যেটা দেখা যাচ্ছে is actually one of the more extensive collection of data that has happened. So a big round of applause to Manusher Jonno Foundation for doing that. তো আমি আসলে কাজ করে থাকি sexual reproductive health রাইটস নিয়ে, এবং আমার মূলত কাজ যেটা নিয়ে আমি এখন আমার পিএইচডি শেষ করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আই লুক অ্যাট সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, এবং যেটা মানে মেডিকেল সেক্টর থেকে কিভাবে করে এটাকে রেসপন্স করা হয় এবং এটার প্রতি ট্রিটমেন্ট কেয়ার এটা কিভাবে করে করা হয়। তো আমি ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্টে ইনফ্যাক্ট কাজ করে এসেছি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। তো এখনো ওখানে আমার কানেকশন আছে, ওখানে আমি এখনো মানে ফোন করলে অ্যাটলিস্ট মানে আমার প্রশ্ন থাকলে ওনারা আমার উত্তর দেন এন্ড এভরিথিং। So basically, I will also talk quite a bit about the health system, what kind of support is being now given for sexual reproductive health issues, because sexual violence, all of it falls under that. So first of all, I always start this presentation because given the realities of our times right now, I think this story of the Greek mythology of Pandora is very applicable, whereby, you know, Pandora was given a box, and when you open Pandora's box, all the horrible things sort of come out, everything from এই যে আমরা এখন যে সিচুয়েশনে আছি, যে যুদ্ধ, মহামারী, এই যে এখন আনফরচুনেটলি এখন ঘূর্ণিঝড়, এই যে এতগুলো যত ধরনের খারাপ জিনিস আছে প্যান্ডোরার বাক্স থেকে এগুলো বের হয়ে আসছিল। তো we are literally living not just with Pandora's box, we're living inside of Pandora's box. So এই বাক্সের মধ্যে আমরা যেহেতু আছি এবং এটা কি করা যেতে পারে, it's important to analyze, it's important to get the data, it's important to therefore figure out practically কি করা যেতে পারে short term এবং long term এ। একটা যে জিনিস এটা বারবার করে মানে এটা শাহিন আপাও বলেছেন, and I cannot মানে stress on this enough,
যে gender focused response and preparedness keeps on becoming an add-on. So এটা যেরকম, and we're seeing this at both at the global level as well as at a local level. And এটা না মানে we really need to come out of it যে আসলে নারী তো আলাদা কোনো রেস না, তাই না? We are also very much part of the human race. Yet for some reason our issues become a secondary issue, especially যখন নাকি health concern in pandemics, in outbreaks, তখন হয়ে যায় যে how do we just deal with the the problem at hand, and as if এই টাইমের মধ্যে কোনো মহিলার মনে হয় we don't have children, we don't have issues, we don't have menstrual hygiene issues, as if like all of those things stop, and all that matters is that how to deal with the infectious disease. But also women also get affected by infectious diseases as well, and the way that we access healthcare is fundamentally different from that of men. So this is exactly why we need to actually very much talk about women's issue not as an add-on, but very much a part and parcel of the current crisis. Methodology wise, I wanted to actually, this is an ongoing work. So ami jeta korchi je I'm collecting a lot of stories. This is a very strange time that we're living in, and we really need to collect as many as, I mean, there great work that is going on in terms of getting data, but then what are the everyday life stories of women living in different parts of the country? What are their experiences? And I think that this kind of recording also needs to be done. Amra kichuta jerokom newspaper article theke paচ্ছি, but actually day to day life management কিভাবে করে হচ্ছে এটা কিন্তু কাজ কিন্তু ওভাবে করে at least আমি এখন পর্যন্ত I don't know others who are doing this, so that's why I wanted to really just record and listen to the stories of different women in the community. So একটা যে কথা বলে আমি মানে পুরো জিনিসটাই শুরু করতে চাইছি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এটা আমাদের মানে we have to মানে এটা একদম আমাদের মুখস্থ করে ফেলতে হবে, এবং এটা we really need to put this in our heart that this is a marathon, this is not a sprint. তো আমরা এখন যেভাবে করে ডেটা আমরা কালেক্ট করি, আর আমরা যেভাবে করে পলিসির কাজ করি অথবা আমরা কমিউনিটির সাথে কাজ করি, আমাদের এখন যাই করি না কেন, ইকোনমিক হোক আর হেলথ হোক আর সোশ্যাল হোক, সবকিছু আমাদের ওইভাবে করে চিন্তা করতে হবে যে এটা আমরা লং টার্মে কিভাবে করে this pandemic will have it is having a long term effect in every sense of the word. তো এখন এই সিচুয়েশন দিয়ে আমরা আসলে যদি আমরা মনে করি কালকের মধ্যে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, কালকের মধ্যে আমরা এটা করে ফেলবো, এখনই আমাদের এটা করতে হবে, এভাবে করে কিন্তু চিন্তা করলে কিন্তু হবে না। সো ওই কনসেপ্ট থেকে যদি দেখি, I'm using, so just to let everybody know, I know data নিয়ে অনেক ধরনের তর্ক বিতর্কের মধ্যে আমরা যাচ্ছি. I don't want to really get into so much of the data related debates, but I am personally using the Guttmacher Institute's in information. ওরা একটা estimation করেছে যে because আমাদের এখন যেটা বলা হয় যে লো এবং মিডল ইনকাম কান্ট্রিজ গুলো, যেটাতে নাকি ইভেন বাংলাদেশ ইজ আ পার্ট অফ, যে আমাদের এই পুরো রিজন এইসব দেশগুলো এইসব রিজনে there are 1.6 billion women who are within the reproductive age. তো এখন এর মধ্যে যদি 10% যদি reproductive healthcare যদি আমরা যদি না দিতে পারি because of the global pandemic situation, that means that 49 million women will have an unmet need for contraceptives. 15 million unintended pregnancies, 1.7 million women will give birth, around which, let's say, about 2.6 million newborns will be there. They will also face a lot of complication that they will not receive any health care for. And 3.3 million unsafe abortion, অথবা আমরা যেটাকে বলে থাকি menstrual regulation, সেটা আমাদের অনেকের মধ্যে এখন অলরেডি আমি গল্প শুনছি যে অনেক কষ্ট করে menstrual regulation এর সার্ভিস মানে they are trying to avail it, and this data is only for this year. So এটা যদি continue করা হয়, so you can imagine the massive the domino effect that's going to happen for the years to come. So this is not an add-on. So just to let you know that these numbers also tell you that this is not an add-on. This is as much a big an issue of dealing with the pandemic as this is just as important আর কি। তো এখন আমাদের বাংলাদেশে আরো বেশি যেটা হয়, আমরা যেটা দেখতে পারি যে একটা খুব প্যারাডক্সিক্যাল ভাবে আমরা আসলে নারীদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করে থাকি, যে একদিকে পুরা বাংলাদেশে কিন্তু ব্যাকবোন অফ দ্য ইকোনমি কিন্তু হচ্ছে গিয়ে
it's women, be it the garment sector, be it service sector, be it microcredit, সবকিছু কিন্তু আমরা কিন্তু মানে it's very women focused. Yet when it comes to talking about for example, a lot of the economic papers that I'm reading, they will talk about vulnerable groups as if like vulnerable group এর মধ্যে there is no women, as if this is just vulnerable group, that's it. But that's not how it works. I think that AJ, we need to stop being so gender blind and actually start including gender analysis as a very part and parcel of everything that we're talking about. And then it becomes a much more holistic idea about what is really going on at the ground level. COVID-19 নিয়ে অনেক ধরনের প্রশ্ন আছে আমি জানি. I'm not a medical doctor, although I am working with doctors about this. এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা University of London ওদের থেকে এটা একটা ফ্রি একটা সাইট আছে যেখানে নাকি they look at all the global statistics, যেটা নাকি মানে official statistics, and they do a sex disaggregated data করে. So আমি এখানে একটা স্ক্রিনশট রেখেছি বাংলাদেশের জন্য. So what has been interesting is that COVID-19, the coronavirus itself is actually much more, it's much more lethal for men than it is for women. So men actually are, the morbidity rate is actually much higher than that of women. So এটা একটা আমি মানে বলে রাখছি, কিন্তু এটাতে অনেক ধরনের caveats আছে. একটা হচ্ছে গিয়ে যে আসলে আমরা মেয়েরা কিন্তু অনেক সময় we don't come out and get ourselves tested. We don't seek medical help when we need to. So ওখানে ওটা আছে যে most likely data wise it's also underreported when it comes to women. Gender, class and COVID-19 এটা মানে বলে শেষ করা যাবে না কি ধরনের একটা বড় আকারে. There's a very big difference between the ways in which this lockdown has manifested among the different economic groups in Bangladesh. যে আমরা যেটা দেখছি যে those who are in the informal sector, those who are in the manufacturing sector, they have been affected in a very in a very horrible way in terms of livelihoods, in terms of, and it's not just the livelihood aspect of it, but also where to get the health service. এবং health service পেলে পরে এটার পিছনে আমার কত টাকা ব্যয় করতে হবে সেটাও একটা বড় একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে. একটা খুব ইন্টারেস্টিং গল্প শুনলাম মৌলভীবাজার থেকে, যে আমাদের একজন রেসপন্ডেন্ট আমাকে বলল যে মানে মেয়েদের যে সেভিংসটা সেটা ফ্যামিলি দেখছে as a less important saving. So that is what is being used right now to get the families going. And the savings for men is considered to be more important saving. হ্যাঁ, যেটা দিয়ে নাকি একটা হয় না যে মানে একটা স্ট্রাকচার দাঁড় করানো, মানে বাসা ঠিক করানো, অথবা ওইটা হচ্ছে গিয়ে পুরুষদের যে সেভিং ওটা দিয়ে করা হয়, তো দ্যাটস মোর ইম্পর্টেন্ট. সেটা আমরা ওই জন্য that is not being touched এখন, but more women's earnings and women's savings is what is now being used to get through this economic problem. The entire garments issue has been a massive point of controversy, debates and discussions. I'm not going to go into the details. I'm happy to talk about it in details if anybody wants to ask me a couple of questions. This is, I mean, again, I've been also questioned about the data earlier, and that's why I've provided the information below. The one thing that is also very important, one of the respondents who has been covering the RMG sector very closely, she was actually conveying that in her interview that people had to go back to work. I mean, people had to, they themselves went back to work. Nobody forced them, so eta ekta jinish that we have to always keep in mind. And one of the things that even the garments workers themselves are also saying, and they're quite aware of it, that yes, we're maintaining certain things like, social distancing, wearing masks and everything. So within the factories, that is happening. A lot of the factories are maintaining certain protocols. Kintu the thing is, that's not the end all and be all of people's lives. So when they step out, যখন নাকি ওনারা একসাথে যখন বের হচ্ছেন, সেখানে তো কোনো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং হচ্ছে না। ওনারা যেখানে থাকছেন সেখানে তো আর কোনো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং হচ্ছে না। তো আসলে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ব্যাপারটাই কিন্তু আমরা ঠিক মতন কিন্তু আমরা বুঝায় কাউকে বলি নাই। অ্যান্ড এটা কিন্তু একটা, দিস ইজ আ ভেরি বিগ ইস্যু। এবং এটা শুধু গার্মেন্টস সেক্টর না, এটা কিন্তু এই যে যখন নাকি রিটেল সেক্টরে যখন খুলে গেল, সেখানে কিন্তু আমরা একই জিনিস দেখছি যে আসলে যারা নাকি এই বড় বড় দোকানে যেতে পারছেন, ঈদের জন্য শপিং করতে পারছেন,
তারা তো আসলে they're not the extreme poor of the country. So we can assume that they have certain level of education and exposure, and they're also not really understanding what this social distancing means. So it's not, so I think that there has to be more work around the entire issue of like, what does it mean, and therefore how do we go about doing this. আর আরেকটা যেটা হয়েছে যে আমরা মানে এই শুধুমাত্র আরএমজি সেক্টরের দিকে আমরা ফোকাস করে যেটা আরেকটা one of the big disservice that we have done is that in the last few years, in the last couple of in the last decade, I would say that আমাদের urbanization যেহেতু এভাবে করে we've had such a boom in the entire urbanization that it has also made a lot of other service sectors open up. So for example, and there are hundreds and thousands of women in all of these sectors all over the country. This includes office assistants, lab technicians, retail employees, food industry, hospitality industry. And the thing is, none of them have social safety net. So the thing is, they are above the extreme poverty line. But the thing is, without the social safety net, without health, they fall within, they fall, in terms of the economic situation. And the thing is, healthcare for this group is always out of pocket. And again, exactly what Shaheen Appa jeta naki uni bolchilen, je healthcare becomes a secondary thing, especially for women, and that results to other kind of issues. One of the things that we see also with women in Bangladesh in terms of those who are in the tertiary sector, and this is also a very much a global experience, that women in the tertiary sectors have been moved very strongly back into the homes. And this I've seen with women who are very empowered. They know their rights. They have very so-called quote unquote progressive families. Even then, there is this massive social almost like a peer pressure to take care of the household. Women are the ones who are looking after their children the most. Homeschooling has been a massive burden on women, and this was expressed more so by those in the tertiary sector, and so the thing is, I think one of the funniest comments, but very telling comments that I got was that, hey, now my husband is helping me out because he's in the household, he has no choice. But once things are okay, he's not going to help out anymore. So what really shows is that even those women who have sort of so-called in very Western sense, like made it, in terms of career and income and everything and rights, by the end of the day, the patriarchal structure is still there, and they are still having to function within that. So we really need to start talking about that, what happens to this entire generation of children, and also these women who have worked so hard to get to certain levels of position of power, who are now all being forced to go back home. And some of them are also thinking of quitting their jobs if this continues for a longer period of time. So I'll go straight into, in fact, I know I don't have that much time, so I will actually talk a little bit about the sexual reproductive health services, which I work on the most. This has been a very big struggle. Current hospitals are not functioning at their full capacity. Doctors are very worried, and we understand. This isn't, please don't think that at any point that I'm pointing fingers at anybody. Just what is happening with the realities of the situation. Of course, it is shudhumatro not only that doctors are scared to get infected, but also the women also are feeling very worried about getting infected, especially when it comes to women who are pregnant. তো এখন যেটা হয়েছে যে অনেক ধরনের টেলিমেডিসিন করছে অথবা ফোনে কথা বলছে, অনেক সময় ডাক্তারদেরকে পাওয়া যাচ্ছে না। And এখানে দেখা যাচ্ছে যে Facebook groups have become actually a far more support network for women, because they really don't know what is going on, যে আমি কি আসলে pregnant, আমার এটার জন্য আমি কোথায় যেতে পারি। এই যে একটা মানে there seems to be no coordination when it comes to information, and therefore this is also creating much more stress, and also questions have been raised about, in fact, how many women can in fact access safe maternal care and so forth. I have some stories to tell as well. Sorry, Shahana, just to interrupt, you have 5 minutes, so
Yeah, can I will actually wrap it up really quickly. Thank you for that, Farhana. So again, as I said, that I work on health system and healthcare provision for sexual assault, and jeta hoyeche je again that sexual assault services have been they've become secondary. Secondary bolbo na, ami bolbo je eta ekdomi kono dhoroner ইম্পর্টেন্সই দেওয়া হচ্ছে না, বিকজ এখন যেরকম অনেক ডাক্তাররা ওনারা আসছেন না, এবং এই যে এই সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের যে এই এক্সামিনেশন এবং রিপোর্টিং, এটা কিন্তু শুধুমাত্র পাবলিক হাসপাতালের যে গভর্নমেন্ট ডাক্তাররা ওনারাই কিন্তু শুধু এটা কিন্তু ক্যারি আউট করতে পারেন। ইউ ক্যান নট গেট দিস সার্ভিস ইন এনি অফ দ্য প্রাইভেট হসপিটালস অ্যাট অল। সো দ্যাট মিনস দ্যাট ইন টার্মস অফ healthcare provision for sexual assault, for domestic violence, for all, for any form of, violence against women and children, this has been put in the back burner even in the health system that is in place right now. And what was interesting was that when I had, asked for people to come forward with their stories, I know we don't really have time to talk about this in details, but একটা খুব interesting জিনিস যেটা হয়েছে যে I came across women who are Bangladeshis who are in the diaspora. So যারা নাকি Canada-তে আছেন, America-তে আছেন, England-এ আছেন, and they were reaching out that they don't really know where to go because তারা recently they moved to a different country. I mean, I don't want to go too much into it, but this is something that maybe we can at one point, start looking into as well. I do have this story to tell, but maybe I can look into it later on. This is about being a mother, being a doctor, and also COVID-19 positive. But I think I'll go more into some of my thoughts as to like how we can move forward. I think there are some general things that we need to do. And one of the things that is, and this is from another research that a colleague, Nahila Noshin did on stigma from the School of Public Health, je dekha geche je media plays a very big role, both in creating fear and also educating people. এবং একটা যে জিনিস আমরা বারবার করে দেখছি যে যদিও ইংলিশ মিডিয়াতে অনেক there's a lot of infodemic, there's a lot of fear, এটা সেটা সবকিছুই আছে, কিন্তু সেখানে আবার অনেক ধরনের এডুকেশনাল মেটেরিয়ালও আছে। So but unfortunately আমাদের বাংলাতে কিন্তু আমরা কিন্তু এটা পাইনি, এবং to be honest আপনারা যারা নাকি দর্শকরা যারা নাকি এটা দেখছেন, in fact I'm more than happy to be proven wrong. So if there is something like that, please do share that. মানে আসলে ভাইরাসটা কিভাবে করে কাজ করে, কি হচ্ছে, এটা সায়েন্টিফিক সাইডটা কি, এই যে সিম্পল ভাবে মানে সবার জন্য বুঝিয়ে বলাটা, এটা কিন্তু আসলে এরকম ভাবে কিন্তু বাংলাতে কিন্তু আমরা কিছু পাইনি। So we need to do more of that. And then we also need to really move away from this entire lives and livelihood debate. কারণ health and economics, they both go when they're hand in hand. The debate থেকে আসলে আমাদের সরে যাওয়া উচিত। And of course, health system, data collection, এগুলো তো সব overall তো আছে। Women are gender specific হচ্ছে গিয়ে যে again আমাদের safety net নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। Reproductive care এবং reproductive health যে এটা যে very much a part and parcel of the current crisis situation, হেলথ সিস্টেম, এটা আমাদের অবশ্যই এটা আমাদের মেডিকেল কমিউনিটিকে বলতে হবে, বুঝাতে হবে। আর তার সাথে একটা যে আইডিয়া and of course we need to have more telemedicine, and I know that government along with private sector they're doing a lot of that work, but আরেকটা যেটা taking from feeling a little bit inspired from the BRAC যে আমাদের যে কমিউনিটি হেলথের ওয়ার্কাররা যারা আছেন, one of the things that I was thinking about is that আমাদের কিন্তু সামনে একটা বিশাল বড় একটা group of undergraduates will be graduating without any jobs, and the thing is, and the unemployment rate will be very high. So এখন why not try and provide them with community health workerদেরকে যে ধরনের first aid training দেওয়া হয়, community health interventionের জন্য যে ধরনের training দেওয়া হয়, why not do that? Already so many young people are doing such great work in terms of volunteering. Why not give them these kind of work to do? This becomes a hands-on experience, and also in terms of providing healthcare, especially for women going door to door, that it provides some sort of a solution. So I'll just end it over there, and happy to take on some of the questions, and thank you very much. Thanks a lot, Shanapa. Thank you for your nice and very informative presentation. We have got
quite a lot of questions from both the Facebook comment section and the chat box. So I'll just, to start with, there are questions for, there are questions for Shaheen Apa. And first, before going to the questions, some of the audience say hi. So hi back to you guys. Appreciated presentations. So thank you for your appreciation for the panelists. I think that's very much needed, given, you know, it motivates us to work more. So Shaheen Apa, Manusher জন্য ফাউন্ডেশন নিয়ে কিছু প্রশ্ন আছে, আমি দুইটা প্রশ্ন একটু কম্বাইন করে দিব। কারণ একজন প্রশ্ন করেছেন যে যেভাবে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কাউন্সিলর সিলেক্ট করছে, সার্ভিস প্রোভাইডার যারা কাউন্সিলিং দিচ্ছে, how MGF are selecting counselors and ensuring proper quality counseling service, what is the monitoring plan to ensure helplines are working properly, as something is it is hard to get hold on the helpline. At the same time, আরেকজন জিজ্ঞেস করেছেন যে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং তাদের পার্টনাররা কিভাবে লিগ্যাল এইড সাপোর্টটা এনশিওর করছে ইন কারেন্ট সিচুয়েশন। সো দুইটাই যেহেতু সার্ভিস রিলেটেড, আপনি যদি একটু নিশ্চয়ই। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, শোনা যাচ্ছে? ক্যান ইউ হিয়ার মি? ইয়েস, ক্যান ইউ হিয়ার মি? So thank you for the question. মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, যেটা আমি আগে বলেছিলাম, যে আমাদের প্রত্যেকটা পার্টনার যারা কাজ করছে at the grassroots level, local level, আমাদের পার্টনারের মধ্যে আমরা এনশিওর করি যে একজন বা দুইজন কাউন্সিলিং করার যার ক্যাপাসিটি আছে। সো আমাদের এখানে তো আই নো দ্যাট যে পুরো হোল কাউন্সিলিং সার্ভিসেস ইজ নট ভেরি মাচ ডেভেলপ। আমরা আমাদের পার্টনার স্টাফের অনেক ক্যাপাসিটি বিল্ড করি। So we do trainings for them. আমরা ওদেরকে আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে ডেকে we give them extensive training on how to provide একদম first hand, you know, counseling to the victims of violence. সেখানে যখন adequate না হয়, if any victim requires any further counseling of a more higher standard, then we link them up to other organizations যাদের আরো এক্সপিরিয়েন্স আছে on counseling. So that is, but আমাদের প্রত্যেকটা পার্টনারের স্টাফের মধ্যে একজন কাউন্সিলর থাকে. So that is how we provide. And the other question, could you repeat that? আমি একটু legal aid service. Legal aid service ও আমরা মোস্টলি রেফারেল করি, but we have a lot of networks of lawyers যারা এই legal aid legal services there. But are you talking about the legal aid, the government legal aid program or not? I mean, I'm not sure. না, বলেছে how মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন and partners ensure legal aid support in the current situation. আচ্ছা, আপনার so অর্গানাইজেশন আমাদের অর্গানাইজেশন থেকেই প্রোভাইড করা হয় as much as possible. And as I said, যে অনেক সময় আমাদের যেখানে সম্ভব হয় না, we link them up to other organization like BNWLA, Ainoshalij, Blast and others, and also government legal aid you know, support services. But it just depends on the case. Many times আমাদের পার্টনারদের মধ্যেও lawyers থাকে যারা ওদেরকে support, but the support that we provide is we stay with the victim all the time. ওরা legal aid support পেলো নাকি, ওরা medical service পেলো নাকি, হ্যাঁ, ওরা কিভাবে, how they are going to access these, all that we ensure by staying besides victims of violence. Any other question? থ্যাংক ইউ আপা। আরো কিছু কোশ্চেন আছে, কিন্তু তার আগে আমি একটু শাহানা আপার কাছে যাই। শাহানা আপার আই থিংক really প্রশ্নটা, সরি, can I just say to the audience that the questions that are coming for both Shaheen Apa and myself, they're wonderful questions. They're very substantive questions. So thank you very much for them. I mean, so I think Shaheen Apa, একটা আমি করি যে জারিন খান যেটা প্রশ্ন করেছেন, I'm assuming এটা তোমার জন্য, বলেছে যে sorry I missed a point, is it estimated data or actual? So yeah, so the thing is, the gut marker one, এখন কিন্তু সবাই মানে এটা গ্লোবালি সবাই কিন্তু these are all estimates, হ্যাঁ। আর সেটা হচ্ছে গিয়ে যে কথাটা আমি তখন ওই যে আমাদের ডেটা হিসেবে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, যে আমি কিন্তু নিজেও এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের কনটেক্সটে কিন্তু আমি কোনো ধরনের এরকম
এরকম ধরনের প্রজেকশন এস্টিমেশন কিন্তু আমি এখনো দেখিনি as to যে কি জানি এরকম ভাবে লকডাউন যদি হতে থাকে হেলথ সিস্টেম ক্রাইসিস যদি হতে থাকে যে আমাদের sexual reproductive health কিভাবে করে affected হবে. So if anybody wants to share that information, I would very much welcome that. I think that we need to do that. Thanks. আচ্ছা, আরেকটা কোয়েশ্চেন শাহানা আপা, এটা এখন আমি একবারে জিজ্ঞেস করিনি। একজন প্রশ্ন করছেন যে do we have any SRHR guideline for emergency situations like this pandemic or flood situation? If not, from where and how should we start? That's actually an amazing question. I was also looking at that. You kind of answered your own question in many ways. একটা হচ্ছে গিয়ে যে আসলে প্যান্ডেমিকে কি করা উচিত কেউ আসলে জানে না. I mean, I think everybody's kind of in all sectors we're kind of doing and going and doing as we and learning as we go about it. Okay, so maybe this is in fact a wonderful opportunity in many ways for the service providers, those who are in the sector, NGO, government, to sort of come together to come up with the whole idea that what do we do in a pandemic? এবং এরকম যদি health crisis যদি, কারণ এখন যেহেতু মানে be it WHO, CDC, they are saying that these kind of health outbreaks will keep on happening. আর এটা যদি হতে থাকে তাহলে মানে সামনে আমাদের আরো হয়তো we'll be facing these kind of things. So what do we do? তো এটা গেল এক। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে গিয়ে, but does that mean that we are completely clueless? না, we're not clueless. In fact, আমাদের এই যে exactly আমাদের যে disaster management, Bangladesh is in fact one of the gold standards in terms of disaster management response. These are years and years of experience. We have some of the best and some of the brightest minds who've been at work, and the gender issue has been a very much at the heart of the disaster management approaches. So I think that one of the things that we can do is in fact look at the disaster management sector and how they and this information is out there. You can go to the government website, you can talk to UNDP. There are lots of other organizations at the coastal regions who've been doing this for years. So that's a very good place to actually start. Standard procedures are already there, and that can be tweaked, that can be changed for what to do in terms of a health crisis. And another place যেটা নাকি আমি গ্লোবালি যেটা দেখে আসছি সেটা হচ্ছে কি যে ইবোলা ক্রাইসিস এর যেরকম again এখানে অনেক ধরনের ইনফরমেশন আছে. I'm happy to share some of the links here as well. That Ebola crisis এর সময় যেরকম অনেক ধরনের gender dimension কিভাবে করে how do you incorporate that in a health crisis situation সেটাও এটার মধ্যে আছে, and we can also take it from there as well. Thank you. Okay. Thank you, Shahana. I'll go back to Shaheen Appa because there are some like program related questions. So একটা যেমন বলা হচ্ছে Shaheen Appa, a lot of women are connected to social media, especially women from the middle class. These women tend to feel free in social media to search for help regarding domestic violence. Apart from hotlines, do you have any sort of support that you provide through social media? If yes, could kindly share about it. I'm sorry, no, actually we don't. Unfortunately, we don't. I just want to tell everybody, although I don't practice it, but I myself am a certified marriage and family counselor. Kintu ami ei মানে professionটা pursue করি নাই, which I really think that I should have. But I just want to inform everybody, the audience, about something, which is যে আমরা যে সার্ভেটা করলাম এটা 1 মাস এপ্রিলের, but we are continuing to do that, and now we are continuing to do that through 140 partners. The reason why we took only the partners information of partners, those who are working on violence against women, because we could see that they had done a much better job of collecting information, because that's their orientation. But amra ongoing orientation amader partner amra continue korchi, and next time we will be coming with an even bigger respondent number. So for the month of May, by middle of June, we should be coming up with another survey of what has been the month of May like. So we want to continue this because there is a continuous process, and we really have to see some of the changes. Maybe যেটা আমরা mitigate করার জন্য যে কাজগুলো করছি কতটা কাজ করছে, are people reacting to those, or are people responding to? So this is what I wanted to inform everybody. Is there any other question?
আচ্ছা question. আপা আরো অনেক প্রশ্ন আছে I'm not sure if we can cover all of আচ্ছা those ঠিক আছে আমাকে দু একটা আমি চেষ্টা করব RMG সেক্টর নিয়ে আপা দুটো প্রশ্ন আছে একটা রিসার্চ রিলেটেড একটা সার্ভিস ডেলিভারি রিলেটেড তো আমি শাহানা আপা can answer the research related question and then Shahina আপা you can so প্রথম যেটা হচ্ছে যে do you have any plans to do any research assessment among RMG workers on GBV during this COVID-19 situation? I think Shahana appa, we were like discussing this. I think we were involved in this. So এটা যদি একটু briefly বলো। তারপরে হচ্ছে শাহিনা আপাকে আমি যেটা বলবো যে আরেকটা প্রশ্ন করেছি do you have a plan to provide psychosocial counseling to the RMG workers? If yes, what is the plan? How will you conduct this? So first the research, then Shahina appa the psychosocial counseling. I think the research aspect of it with একটা হচ্ছে কি যে RMG sector নিয়ে অনেক ধরনের research মানে it's continuing, it has been continuing for a long time now. And so এখন আসলে একটা যেই কথা in fact Shaheen আপা ওটা বলেছেন, so research has been very much affected because we all have to do it from home. এবং যেহেতু বাসা থেকে আমাদের করতে হচ্ছে এবং আমাদের নিজেদের যে মানে ফিল্ড রিসার্চার ওনাদেরকে যেহেতু আমরা ফিল্ডেও পাঠাতে পারছি না অথবা ওই যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে তো শাহিন আপাদের মতন যেরকম আমিও যেরকম পেয়েছি যে ইয়াং ছেলে মেয়েদেরকে যখন নাকি আমি জিজ্ঞেস করেছি about things like you know what are you doing for contraception at this point none of them wanted to talk about it right because you know this is already a taboo topic এবং তারপরে they're stuck at home with their parents who wants to talk about this and have their parents find out so the thing is so you can just imagine when it comes to garments workers it's the same situation that you know they're all stuck at home and মানে কোনো তো ওই স্পেসটা নাই যেখানে আমি ওনার সাথে এখন ফোনে কথা বলে আগে আমরা কি করতাম যেরকম ওনাদের অফিস টাইমটা বুঝে ওনাদের ফ্যাক্টরি টাইমটা বুঝে তখন আমরা ওইভাবে করে ওনাদের সাথে একটা জায়গায় আমরা হয়তো যেতাম কথা বলতাম হ্যাঁ সেটা তো এখন হচ্ছে না so এখন I think that we also have to be very realistic as to what can and cannot happen in terms of the research world so absolutely is it necessary it is necessary should we you know do this absolutely but I also think that so currently for example I was looking at it at the BGMER website and some of the people also had pointed out that orao jerokom they've tried to like beef up as much as possible in terms of some of the services that they're providing to the RMG sector and I think it's also important that we do public private you know partnership and you know start doing some of the research in that way because we won't at this point a lockdown we will not be able to do effective research without the help of the sector that we are doing the research of. So এটা মানে sorry it's a bit of a long-winded answer but sorry. Okay. So I can answer the question to me. Na amra separately I just want to say that garment workerদের সঙ্গে আমাদের ছোট একটা program আছে আমাদের three partner organizations work in about 30 garment factories, ensuring different kinds of rights and like ensuring a decent working environment for them. Shekhane we get a lot of information on violence against you know garment worker. So আমাদের যে survey আমরা এখন করছি it will this time include garment workers also but it will be very limited let me say so amra I don't know what the number of respondents will be but we'll come to that so alada bhabe oder jonno amader psychosocial counseling kichu nai as I said through our partners when we get these information on rights violation or violence then amader staff amader partner staff er moddhe jara counselor ache they provide that psychosocial counseling but not garment workers per se ওদের জন্য আমাদের কোনো psychosocial counseling এর program নাই which is extremely important I mean I shudder to think you know what's happening as Shahana said that এতগুলো মানুষ একসঙ্গে কাজ করছে আরেকটা জিনিস is very very important to monitor যে এই যে social distancing হচ্ছে না এই যে so many people have come together I think 2 weeks পরে ওদের এখানে widely testing করা উচিত to see that if they have been infected and I don't know যে BGM এর কাছে আমাদের একটা definitely একটা appeal করা উচিত that they should make effort to have them tested at least on a sample basis Yes absolutely Thank you Shahina appa arekta proshno ache though it's like more like I think personal experience and related to that but I would like
if you like to say a few things on this, like wife can, Please. it says wife cannot raise her voice if necessary, though she does have 50% contribution to her family. Besides, during pandemic, she can work more than before. She said these are your duty, like all the homework, like household chores. So how Manusher Jonno Foundation treat this? Thank you. আমি একটু just বলতে চাই যে we have a national campaign, we call it equality through dignity, মর্যাদায় গড়ি সমতা, যেখানে আমরা বলতে চাচ্ছি যে women face violence and discrimination because they have lower status. So that is why we need to raise their status in the family and the society. And how do we do that? And one of the strategy is to highlight all their contribution. And we have picked on women's unpaid care work. So we have done extensive research, দুটো বড় বড় research আমরা করেছি on women's unpaid care work and their contribution to the economy. একটা সিপিডি করেছে, একটা সানেম করেছে। আমাদের, আমি just একটু digress করছি, আমাদের advocacy হলো to the policy makers that their work should be given a value, monetized and included in the GDP. And we are pushing for a satellite accounting system to make account of their work. Now, what you are saying, how it's related to, that women's work at home has to be valued. It has to be valued because it is the whole care economy, the whole society depends on the care economy, on the work that women do at home. এই সংসার চলে ওদের কাজের মধ্যে, সো ওদের কাজকে প্রাধান্য দিতে হবে, সম্মান দিতে হবে, ওদের কাজকে আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে এবং স্বীকৃতি দিতে হবে। Now, when somebody asks me how to do that, we have a long way to go in changing mindset and attitude about what women actually do. How do they contribute? So amra bolchi je women's contribution in all its dimension, whether she works outside the home, whether she works in the home, whether she cooks, whether she takes care of children, all of that work has a value, both productive and reproductive, which must be understood, which must be evaluated, which must be recognized. So je amake proshno korechen, they do all the work, it's not recognized. Women's work ke mone hoy je ekta সংসারের কাজ, এটা তার role, তার করা উচিত, তার দায়িত্ব। We have to come out of that, and we have to teach our children and family members to think differently. That is the way I can answer her long-winded answer, but that's what no, I think arekta jinish ami ekটু add korte chai je it's interesting when we say that women should contribute like 50% equally, we kind of বাদ দিয়ে দেই কিন্তু তার সব ঘরের কাজ। We are thinking about like financial, আচ্ছা ও কি সমান সমান ইনকাম করছে, হাজবেন্ডের মতো সমান সমান কি ও করছে, ফ্যামিলিতে দিচ্ছে, বাট ও যে আরো যে বাচ্চা জন্ম দেওয়া থেকে শুরু করে এভরিথিং করছে, 70% করছে। We don't count that into that 50%. So that's very interesting. That's exactly what we are saying. Can I just add a little bit in terms of some of the stories that had also come out, is that men are, to sort of build on some of the good experiences. So finally, a lot of the men are realizing how much work that their wives are doing in the house, because they're also stuck in the house. So that's a good sign. So আমি যদি এটার উপরে যদি আমি যদি বিল্ড করি, মানে এটা তো অনেক মাইক্রো লেভেলে, আমি যদি এটার উপরে যদি ম্যাক্রো লেভেলে যদি দেখি, one of the things that we actually need to do along with, it has to go simultaneously with like, accounting for the, unpaid care work of women. We also need to actually work with men to actually make them also understand that is work as well. That bashay boshe ache does not mean that this is leisure time. হ্যাঁ, বাসায় যে পুরা বাড়ি ঘর সে যে হ্যান্ডেল করছে, that is also economic contribution, and you need to respect that. There is no such thing as, কারণ আমরা করি কি কাজকে আমরা কাজ দেখে এটাকে আমরা অনেকভাবে we devaluate people based on the work that they do. But এবার যেটা দেখা গেছে, the most important people কে, যে নাকি আমার উবার ইটস এর ডেলিভারি যে মানুষটা, হ্যাঁ, যে নাকি আমার কি জানি স্বপ্ন আর এইসব জায়গায় যারা নাকি আমার কি জানি সুপার মার্কেটে খাওয়া যারা নাকি রাখছে, যারা নাকি আমার রাস্তা ক্লিন করছেন, তো দেখা যাচ্ছে যে they are actually the most important people, they're the most critical sector people. So এই যে আমরা we need to actually start giving respect to all work, and that also needs to happen with the way in which that men are actually much more made aware of the fact that you need to learn how to value women's work. So
Yeah. একটু শাহানাপা তোমার কাছে তোমার রিসার্চ নিয়ে একটা প্রশ্ন খুবই ব্রিফলি দুই শব্দে উত্তর দিবা, তারপরে আমরা লাস্ট প্রশ্ন করে শেষ করে দিব, বিকজ উই আর অলমোস্ট লাইক আমাদের সময় পার হয়ে গেছে, বাট দ্য ডিসকাশন ইজ সো ইন্টারেস্টিং এন্ড সো মেনি গুড কোয়েশ্চেনস, আমরা একটু বাড়িয়ে নিয়েছি সময়টা। তো একজন প্রশ্ন করেছে, আই থিংক ইটস ফর ইউ, বলেছে যে আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং ইফ দ্য স্পেন্ডিং অফ quote unquote important and otherwise savings of the family has the consent of the earners of the respective savings, or is it entirely a family decision? No, Utai, that's a really good question. Women's earning is considered to be family earning. Huh? যে তো ফর এক্সাম্পল সে যদি ওই টাকা দিয়ে যদি উনি যদি ওনার নিজের মানে শাড়ি আর কি জানি সাবান তেল সাবান যদি কিনে, দ্যাট ইজ কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, বিকজ দ্যাট মানি ইজ কনসিডার্ড, এবং এটা আমরা মানে এটা অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, এটা শুধু এই COVID-19 এর সিচুয়েশন না, আমরা যারা নাকি those of us who've ever worked with with people who are with microcredit loans and everything, with savings account, we've seen this over and over again. Women's income and savings are always considered to be family's income and saving, whereas men's income and saving is always looked at for something that he's contributing for either him, মানে তার কাছে আমি যেভাবে করে এটাকে কন্ট্রিবিউট করি না কেন, যেখানে আমি স্পেন্ড করি না কেন, এটা আমার নিজের জন্যই হোক, nobody questions it. হ্যাঁ, so yes, absolutely, there is a massive discrimination when it comes to women's savings and men's. Okay, so last question for both of you, because I think it applies for both. So I'll start with Shahinapa, and then Shahinapa, you can answer the same question, and then we'll wrap up. প্রশ্নটা হচ্ছে যে, do you think the human rights activists should be more vocal about these issues despite the stigma and limitations existing in the society? Human rights activists should be more vocal about which issue? About this issue of violence against women, or what? Is that what you mean? Yes, I think so. As the audience referred these issues, I'm assuming that things we have discussed. Absolutely, and I think we have come a long way from treating this as a stigma. that if a woman is abused, or she faces violence, sexual violence, assault, domestic violence, whatever, that it is not her fault, that she is not to be blamed for it, and it is the fault of the perpetrators, and we have to address it like that. So a stigmatization থেকে আমরা অনেক দূরে এখন চলে এসেছি, যদি না এসে থাকি আমাদেরকে এটা নিয়ে কাজ করতে হবে, because in no way এখন অনেক পজিটিভ জিনিস হয়েছে। Can you imagine আজকাল একটি মা কত গিয়ে রিপোর্ট করে of rape of her daughter, যে আমি বিচার চাই, এইটা তো একটা শিফট হয়েছে। We have to admit that slowly the stigma from this, আগে অনেক সময় আমরা দেখে যে ইফ টিজিং করেছে, মেয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করেছে, কেন করেছে, why is it her fault? But আমাদেরকে এই কাজ করতে হবে। বাইরে ইফ টিজিং ওয়ার্ড আমি ইউজ করি না, উত্তপ্ত যদি করে, if she is harassed on way to school, কি করে প্যারেন্টস অনেক সময় বলে স্কুল যাওয়ার দরকার নেই, as if it is her fault. So we have to come out of that stigmatization. So next question is, we should be vocal. Absolutely we should be vocal. আমাদের বাড়ি থেকে, ছাদ থেকে, গাড়ি থেকে, রাস্তা থেকে, যে কোনো সময়, যে কোনো জায়গায়, যে কোনো পরিস্থিতিতে আমাদেরকে বলতে হবে that violence against women is a crime. It is a social crime, it is a violent crime, and it is not accepted. এটার বিরুদ্ধে আইন আছে, শাস্তি আছে, যেটা তাকে পেতে হবে। আমরা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স প্রিভেনশন অ্যাক্ট 2010-এ অনেক কষ্ট করে আমরা এটা ইনঅ্যাক্ট করেছিলাম, অনেকেই আমরা কাজ করেছি, কিন্তু এটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি না ফর আ নাম্বার অফ রিজন। সো ওইটার মধ্যেও যে শাস্তি যে ব্যবস্থাগুলো আছে ওগুলো আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। ফাইনালি আই উড লাইক টু সে দ্যাট নট অনলি হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনস, উইমেন্স অর্গানাইজেশনস, ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনস, government, because we should not be on two sides. We should all be on one side, and on the other side should be the perpetrators. Finally, I would like to say that আমরা perpetrators দের সঙ্গে অনেক কম কাজ করেছি। আমাদের মধ্যে এখন অনেক এসে গেছে যে হাজবেন্ডের সঙ্গে কাজ করা, বয়েজের সঙ্গে কাজ করা, ছেলেদের সঙ্গে কাজ করা, কিন্তু পারপেট্রেটার্স দেরকে to get into their minds of why, কেন ওরা 7 বছরের একটা বাচ্চাকে রেপ করে ছাদে নিয়ে খুন করে ফেলে, এগুলা is a gray area for us. I think it's high time that we took some measures and try to
really kind of access the perpetrators and see if we can have, even domestic violence, that why do husbands, we know that, and yet is there some way to get to them and mitigate it? Finally, আমি ওই কথায় আসি যে মেয়েরা যে কাজ করে না, এটা that you all must have seen that poster of Bachte Shikha with a woman with 12 hands and say my wife does not work. That encapsulates this whole notion that women ra kaj kore na, ora ja kaj kore, it is unimportant. Barite kaj is unimportant, bairer kaj is more important. So I would end here. I know সময় শেষ হয়ে শাহানা শেষ করবে. I just want to thank everyone for your wonderful questions and for organizing this. Thank you. I'm too passionate about this. Thanks a lot. Shahana. I think some practical issues. A lockdown situation, kotodin hobe ki hobe amra ashole keu jani na, and until unless a vaccine comes up or some kind of treatment plan, that is actually sustainable, none of us really know how long this is going to go on. So a situation e ashole শুধু কি জানি only organization এর মাধ্যমে অথবা public sector এর মাধ্যমে অথবা private sector এর মাধ্যমে যদি if we're always looking for services, এটা আসলে it's not going to sustain. So we also need to come together as community. So for example, এখানে আমি বেশ কিছু প্রশ্ন দেখেছি when it comes to issues of mental support, these kind of referral support, অনেক ধরনের Facebook group দেখছি এখন আসছে যেখানে নাকি আসলে কিন্তু it's one set of citizens helping another set of citizens, and I think that kind of support needs to come together. Onek amader, so for example, even within when I used to work on digital health issues, আমরা যেটা দেখেছি যে অনেক মেয়েরা আছে বাংলাদেশে who are trained in either in medicine or they have যেটা শাহিন আপা বলছেন যে কাউন্সেলিং এর ট্রেনিং আছে, কিন্তু কোনো সময় ওনারা ওটার কাজ ওনারা করেন নাই, they never went into the practicing side. So this is actually a wonderful time to in fact provide help from the comfort of your home and basically be there for one another. We can do like buddy systems and things like that. So I think that ekhane onek dhoroner kaj ache jeta diye naki in fact je on a mane human rights hook, sexual reproductive health rights hook, gender based violence er je response hook, that's a very important thing. And the other thing that I will say is lastly, at a more service level provision, absolutely right. I think that আমাদের বিশাল বড় shift হয়েছে in terms of women do come forward asking for support. এখন problem হয়েছে we're in lockdown situation whereby support isn't available. So I think that critical service sector গুলো needs to be encouraged. আমরা বকা দিয়ে কিন্তু হবে না, blame করে কিন্তু হবে না, কিন্তু in fact to get them encouraged and provide them with the support that we are here, please, you are needed and you need to provide XYZ support. Etar jonno taderke abar we have to encourage them to come back, because people are looking for services and we need to bring all those service providers back to their work. So thank you very much for that. Okay, thank you Shahana appa. আরেকটা জিনিস আমি আপা শাহিন আপা শাহানা আপা দুজনকে জিজ্ঞেস করছি, কেউ অনেকে বলেছেন স্লাইড গুলো শেয়ার করা যাবে কিনা, এটা যদি আপনারা একটু বলতেন তাহলে আমরা যারা ইন্টারেস্টেড তাদের সাথে please absolutely ঠিক আছে. So thank you Shaheen appa, thank you Shahana appa, it was excellent discussion. I really enjoyed it. I'm very glad I've moderated this all women panel. One of our colleagues flagged that yesterday, that how many of you have seen all women panels in this webinar sessions like jegula hocche daily. So I'm really glad that we have done this. It was wonderful. আমি একটু অডিয়েন্সের কাছে বলছি, আপনাদের সবার প্রশ্ন আমরা নিতে পারিনি, আমরা চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব, আমরা 10 মিনিট সময় আরো বাড়িয়ে নিয়েছি, আমরা খুবই দুঃখিত, but thank you for asking these excellent questions which led to this very nice discussion. So thanks a lot. আর আমি শেষ করার আগে আমাদের ওয়ান্ডারফুল যারা পিছনে যাদের চেহারা আপনারা দেখেননি বাট ওরা যে এই ওয়েবিনারের জন্য কাজ করছে, আমাদের রৌফ ভাই কমিউনিকেশনস এর, রাফি, ইমরান, সাবিহা আপা, আসিফ, লাকি, ফারজানা, সামিহা, thank you all guys to make it work. Thanks a lot. So সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি, সবাই ভালো থাকবেন, stay home, stay safe. Thank you. সবাইকে ঈদ মোবারক আমার পক্ষ থেকে, সবাই ভালো থাকো তোমরা। শাহানা, keep in touch. Absolutely. Thank you Shaheen appa, thank you very much for everything. Lovely to see you. Bye. সবাই ভালো থাকো. Thank you so much. I enjoyed it very much too. Thank you. Bye bye. Bye.